অলরাইট গাইস, আমাদের কাছে আছে লেবু, যেটাতে থাকে সাইট্রিক অ্যাসিড। তো এটাকে আমরা গরমা গরম তেলের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাবো, আর তারপর দেখবো কি হয়। তো সেটা বিক্রিয়া ঘটার পরে দেখতে পারবে। তো আমরা মোটামুটি সবাই রেডি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তেল গরম হয়ে গেছে। আমরা এখন সোজা এটাকে এখানে ঢালবো, আর তারপর দেখবো কি হয়। গেট সেট রেডি এন্ড গো। My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রায় 5 মিনিট হয়ে গেল। এখন আমরা এখান থেকে এটাকে তুলবো, আর তারপর দেখবো যে কি হচ্ছে এর ভিতরে আসলে। তো ফ্রেন্ডস, আমরা এখন এটাকে কাটবো, তারপর দেখবো যে এর ভিতরে আসলে কি হচ্ছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভিতরে যে সাইট্রিক অ্যাসিড ছিল সেগুলো কিরকম বিক্রিয়া করছে। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পেলেন আমাদের কমলার অবস্থা। আর আমাদের আজকের ভিডিও পর্যন্ত, ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।